ما هو مستوى خطورة فيروس كورونا؟ أريد أن أعرف ما هي الخطورة بالنسبة للكبار في السن، والخطورة بالنسبة للشباب، والخطورة بالنسبة للأطفال. So, as a doctor, can you explain what COVID-19 is and what are the dangers to the young, the old, and children? Yeah, so COVID-19 is just a different version of coronaviruses that have existed for a while. Similar to how we have the flu virus every year, even though we have different strains of it, we still call it influenza. So COVID-19 would be the 2019 version, one of the 2019 versions of the coronaviruses that are out there. And how the dangers that it possesses obviously are for the young and healthy. It can cause you to have a flu-like infection where you generally don't feel well. You have muscle aches, you have a fever, you can generally just feel unwell, and then also have long-lasting effects such as long-term cardiac damage, long-term lung damage, long-term even some people develop blood clots and sometimes even have strokes or require amputations because the blood clots have gone into their legs or other parts of their body. Now that's usually a issue that more commonly affects the older population. So in the older population, we see all of those things plus severe pneumonia / lung infections, which is like a kind of a viral pneumonia that we see with COVID. And you can, because it makes your body weak, it can also predispose you to having bacterial infections as well. And that can lead to really, really bad disease where people have basically multi-system organ failure where everything in the body shuts down. We have them in the ICU, and essentially those people don't survive. But it can have a large range, but it can be quite devastating for many people. الكورونا لا هي مرض جديد، يعني دائما تتغير. هذا الكوفيد 19 النوع الذي وقع في 2019 زي الانفلونزا دائما كل سنه تتغير. تمام. وتحصل نوع دائما. هذا النوع اللي وصل اقرب واحد حق 2019 كوفيد، لكن هي من قبل، يعني قبل يقع كورونا، مش اول مره يقع الكورونا. ويعني بالطفل ولا الشباب يعني احيانا يحس زي الانفلونزا، يعني تعب ويحس بجسمه وجع ولا يعني زاحف حق مده اسبوعين. تمام. ما يضرش كثير، لكن بعض الأحيان يضر يعني يزيد، يعني إذا وصل لللنجز يبقى زي النمونيا. تمام. ولا حتى للقلب ولا الدم، هو اللي هو كبير بالعمر يقع بزيادة، يعني القلب ولا الشبابات ولا بالدم. تمام. ويعني ذي هو قد أخذ شيء يقع به يوصل مثلا انفكشن فوق الكورونا، مش الكورونا لحالها. الالتهابات فوق الكورونا، وهذا يعني يقع أي مكان، الكلى ولا إذا وصل الدم ولا حتى القلب أي مكان. يعني بعضهم اللي يقعوا له وسط المشي يمكن ما يخرجوش، يعني احتمال ما يخرجوش. صح. يعني قد ذي قبل هذه الدرجة هذه أخص درجة. تقدر تقول ليش سموها كوفيد 19؟ ليش ما خلوها كوفيد 18 ولا كوفيد 20؟ ليش؟ Why did they choose to call it COVID-19 and not COVID-18 or COVID-20? Oh, because they rediscovered the virus in 2019. It was just one of the strains of coronavirus that we found in 2019. So if we had discovered it in 2020, we would probably have called it COVID-20 and so on and so forth. But you have new coronavirus strains every year, and multiple of them develop every year. It's just this one, how it mutated into a form that was highly infectious to people and became like this global pandemic. Whereas you have other strains of COVID or coronavirus that happen all the time that weren't as infectious, thus we don't really care to name them. سموها على السنة الذي حصلها، يعني حصلها في 2019. يعني حصلوها ب 2019 يسموها على السنة، يعني كل سنة يحصلوا نوع جديد. لكن هذا يعني الذي ضر الناس كثير عنده لها اسم ويعني انتبه عليها. نعم، إذا يعني سميت كوفيد 19 بهذا الاسم لأنها جاءت في 2019 كما فهمنا من الدكتور.